भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सत्य शिष्यमार स्वयं विष्णु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। इस्कॉन विधि पावनाचार्य प्रभुपाद की जय। नमाचार्य सदाशिव ठाकुर की जय। प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपाल गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गौरांग की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। की जय। श्री नवनीत धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामाई की जय। की भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी देवी की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। सद्गुरु स्वामी प्रभु की जय। श्री सद्गुरु महाप्रभु की जय। श्री गुरु प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद की जय। समवेते भक्तवृंद की जय। All glories to Sri Guru Granth. All glories to Sri Prabhupada. Mama Ganasya Ganashlakaya. Suda Militam Deva Tasmai Sri Gurudev Maha Sri Chaitanya Vishtam Stapitam Tayam Rupagramayam Dalati Svaparantitam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Paragamanam Sri Guru Vaishnavancha Sri Rupam Jagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Shri Sukantam Cha Maom Vishnu Paraya Krishna Krishnaya Buddha Bhakti Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Mashachari Satarne Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namane Shri Varshapani Videvi Dayataye Kripabdaye Krishna Sampada Vignanadaye Prabhave Namaha Madhura Jvala Prema Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shrimutai Vinatarine Rupanuga Virudhapi Siddhanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Shakshar Vayagyamutte Vipalambar Sampore Padam Vijayate Namaha Namaste. Well, it should be organized. One is sitting in one place. Organize this right way. Better the brahmacharis are sitting there near me. The Maharajis are sitting on the other side. Vanchikalpatru Vishtakripasinluvinacha Patitanam Bhavaneva Vaishnavevyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Premapradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gauri Vishnama Panchatattvamakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktyavatara Bhaktyakhyam Namami Bhakti Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarara Kanta Namostute Jayatam Suludur Pangur Mama Mandir Matirti Matsarvasha Param Mojo Shivaravara Mohano Divid Benadanya Kalpatruma Dashi Matradnagari Shinhashanasto Shri Shivadi Shilagovinda Upashalami Sevimanus Marami Shrimamlasar Sarami Vakshivatata Karshan Venus Varayur Gopir Gopinath Shetana Tapta Karshana Gaurangi Radhe Vrindavani Shipari Prishavanu Suchi Devi Purnamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shri Sasaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste
stages se avi bhava vajrana kapaditam sakamasayam randaya tamogra sagrasa om swaha abhayam admini bhuishta om sham gitari tajayena vi bhakti bhavane chaitasa virashastu puranani tenaditari sarvasha. For those who study the Bhagavad Gita as it is with great faith and devotion, the essence of all Vedic knowledge is revealed. Пред тези, които изучават Бхагавад Гита такава каквато е, с голяма вяра и преданост се разкрива същината на цялото ведическо знание. Hare Krishna. Hare Krishna. I'd like to welcome everyone to our special Sunday feast program here in Sofia. We'll include a Vaishnava initiation ceremony. Искам да приветствам с добре дошли всички на нашата специална неделна програма тук в София, в която ще включим и една церемония на Вайшнава посвещение. So, by way of explaining what we're doing here, we're going to read from the Bhagavad Gita, very important verse. And here's Srila Prabhupada's purport, and then I will say some words. Какво ще направим днес? Първо ще чуем от Бхагавад Гита един много важен стих, след това ще прочетем коментара на Шрила Прабхупада, а след това и аз ще кажа нещо. So the verse is on the board. If you care, you can repeat it after me line by line. Стихът е написан на дъската и ви моля да повтаряте след мен ред по ред. Tadviri pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. So now we will learn what that meant. А сега ще научим какво означава това. Tat. Това е знание за различни жертвоприношения. Vidhi. Опитай се да разбереш. Pranipatena. Като се обърнеш към духовен учител. Pariprashnena. Със смирени запитвания. Sevaya. С отдаване на служене. Upadekshanti. Те ще посветят. Te. Теб. Jnanam. Знание. Jnanina. Себереализиралите се. Tattva. На истината. Darshina. Пророци. Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го смирено и му служи. Себереализиралите се души могат да ти предадат знание, защото са видели истината. Коментар на Шрила Прабхупада. Пътят на духовната реализация е без съмнение труден. Ето защо Богът ни съветва да се обърне към авторитетен духовен учител от веригата на ученическата последователност, което води началото си от самия Бог. Никой не може да бъде авторитетен духовен учител, ако не следва принципите на ученическата последователност. Богът е първоначалният духовен учител и всяка личност, принадлежаща към ученическата последователност, може да предаде на ученика си посланието на Бога такова каквото е. Никой не може да постигне духовна реализация чрез измислене на собствена техника, както и на мода сред глуповите позори. Шримад Бхагаватам, 6 песен, 3 глава 19 стих се казва: Дарвам то сакшат Бхагават пранитам. Пътят на религията е формулиран непосредствено от Бога. Следователно, умствената спекулация и сухите аргументи не помагат и не могат да отведат човека до правилния път. Нито пък посредством самостоятелно изучаване на книгите на знанието, човек може да напредне в духовния живот. Той трябва да се обърне към авторитетен духовен учител, за да получи необходимото знание. Такъв духовен учител трябва да приемаме с пълно отдаване и да му служим просто като слуги, без фалшив престиж. Удовлетворяването на себереализирал се духовен учител е тайната на напредъка в духовния живот. Запитванията и покорството са подходящо съчетание за постигане на духовно разбиране. Без покорство и служене, въпросите задавани на духовния учител нямат ефект. Човек трябва да е способен да издържи проверката от страна на духовния учител и когато учителят види искреното му желание, веднага го благославя с истинско духовно разбиране. В
този стих се порицават сляпото следване и несъстоятелните запитвания. Човек не само трябва да слуша смирено духовен учител, но също така трябва да получи от него ясно разбиране, чрез покорство, служене и питане. По природа авторитетният духовен учител много милостив към ученика и затова, ако последният е покорен и винаги готов да служи, обмяната на знания и запитвания става съвършена. И още веднъж превода на стиха. Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го смирено и му служи. Събрализираните се души могат да ти предадат знание, защото са видели истината. Букам крутивачилам пагаманайте гримия припатрам мандей шригурам динатарана. So first of all, what is a spiritual master? И така най-напред, какво е духовен учител? The Katha Upanishad gives the qualifications. Two outstanding qualifications must be there. В Ката Упанишад са дадени две качества, които трябва да притежава духовен учител. Две много важни качества. So, Samit Pani Shrotriyam Brahmanishtam. So, one qualification is Shrotriyam. One who is spiritual master must have heard from spiritual master. Едно от тези качества е Шротриям. Този, който е духовен учител, трябва да е слушал друг духовен учител. This is called parampara or disciplic succession. Това се нарича парампара или ученическа последователност. There is no question, at least not in the Vedic spiritual culture, of someone suddenly waking up one morning and after a dream he thinks, oh, now I am spiritual master. И дума не може да става, поне във ведическата духовна култура, човек да се събуди един ден след сън и да стане духовен учител. But to be spiritual master, there is a standard, we can say, education. Just as in university, you have professor. So professor just doesn't walk in off the street. He has qualification. He has learned the subject according to the authorized system. За да стане човек духовен учител, той трябва да получи съответното образование. Също както и в университета има професори, които не се разхождат просто така по улицата. Те трябва да са получили това образование, като са следвали съответна система. So similarly, Shrotriyam. Shrotriyam means to hear. So the guru who speaks, he must have first of all heard. И така Шротриям означава слушам, т.е. духовен учител или гурото, който говори, той първо трябва да е слушал. My spiritual master Srila Prabhupada used to say that the ability for kirtan, for glorification of the Supreme Lord Krishna, naturally follows careful shravana, careful hearing. Моят духовен учител Шрила Прабхупада често казваше, че способността за киртан или прослава на Върховния Бог съвсем естествено следва внимателното слушане или шравана. So this knowledge of Bhagavad Gita, it is most rare benediction of the Supreme Lord Krishna upon the ignorant living entities in this material world. Знанието, изложено в Бхагавад Гита, е най-рядката благословия, които живите същества, невежите живи същества, които гният в материалния свят, могат да получат от Върховния Бог Кришна. This knowledge is compared to a very ripe, soft, nectarian fruit, like mango. Това знание се сравнява с много зрял, сочен и мек нектарен плод, като мангото. So, in order that we receive this fruit unbroken, undamaged, it must be handed down from the tree very carefully. И за да можем да получим този плод непокътнат, без по него да има никакви повреди, той трябва да се предава много внимателно от ръка на ръка от дървото. So this is the example given in order to help us understand the necessity of disciplic succession.
Ето този пример се дава, за да можем да разберем каква е необходимостта от ученическа последователност. This knowledge is the most rare, it is the most difficult to understand, because this knowledge is supersensual. It's beyond the range of our senses, and it's supramental, it's beyond the range of our mind. Това знание е много рядко и то е най-трудно може да се разбере, защото то е свръхсетивно, то е отвъд обсъга на нашите сетива и освен това то е свръх умствено, то е отвъд обсъга на нашия ум. It is not possible for us to grasp proper understanding of Bhagavad Gita by independent speculative research. Не е възможно да разберем правилно знанието на Бхагавад Гита чрез свои собствени независими спекулативни изследвания. So it must be handed to us and we receive it in the proper way. Това знание трябва да ни се предаде и ние трябва да го получим така както трябва. So that is what Sri Krishna is describing in this verse. Ето това Шри Кришна описва в този стих. So also spiritual master is brahmanishtam. That means he must have firm faith. He must be firmly situated in this knowledge which he is imparting. Освен това, духовен учител трябва да бъде брамаништам, т.е. той трябва да има твърда вяра, той трябва да бъде твърдо установен в знанието, което предава. Advancement in Krishna consciousness begins with what is known as Shraddha, simple faith. Напредъкът в Кришна съзнание започва с това, което се нарича Шрада или обикновена вяра. Or you can say appreciation. Или пък можем да кажем един вид оценяване. Just like all of you here, all of our guests and devotees alike, we can say this is the common platform. You all have Shraddha. If you didn't, you wouldn't be here. Например, всички вие, наши гости, които сте дошли тук, вие всички се намирате на това равнище. Ако вие нямахте Шрада или вяра, то тогава нямаше да бъдете тук. There is at least some interest that brings you into this room and makes you sit and listen to what I'm saying. This is called Shraddha. И трябва да проявявате поне най-малък интерес, за да дойдете и да седнете в тази зала и да слушате това, което аз говоря. И този интерес се нарича Шрада. And then from this Shraddha naturally develops sadhu sangha, that we want to associate with the devotees of Krishna. И от тази Шрада съвсем естествено се развива саду санга, т.е. когато ние искаме да общуваме с преданно дадените на Кришна. And then in the association of devotees, then naturally follows the wish to serve Krishna. This is called bhajana kriya. Когато сме в обкръжението на преданно дадените, тогава съвсем естествено следва желанието да служим на Кришна. И това се нарича баджана крия. Now, when one is situated in that, bhajana kriya, firmly situated in serving Krishna, they are qualified to take initiation. И когато човек е твърдо и устойчиво установен на това равнище да служи на Кришна, то тогава той може да приеме посвещение. Bhajana kriya means that one will dedicate one's whole life to serving Krishna. One will follow the regulative principles of devotional service. Баджана крия означава, че човек е готов да посвети целия си живот на служене на Кришна, че той ще следва регулиращите принципи. One will chant 16 rounds every day without fail. Че ще мантрува 16 кръга всеки ден, без всеки ден. And then as one becomes advanced in bhajana kriya, then next comes anartha nivritti. This means that the dirty things in the heart, the ignorance, the lust, this becomes washed away. След баджана крия, човек развива анарта ниврити. Това означава, че замърсяването от сърцето, похотта, гнева, невежеството, всичко това бива изчистено. Then after that, after one has attained anartha nivritti, then comes nishta. Nishta means
unbreakable conviction that Krishna is the absolute truth and I am his eternal servant. И след като човек е постигнал анарта ниврити, то тогава той се издига до равнището нища. То това означава неотклонното убеждение, че Кришна е върховният Бог и аз съм Него вечен слуга. So one who is permitted to represent Krishna in the Guru Parampara must be at least on this platform, Brahmanishtam, unbreakable faith in the message of God. И този, на когото е разрешено да представи Гуру Парампара, той трябва да се мира поне на това равнище, Брахмаништам, т.е. неотклонна вяра в Бога. So that is the spiritual master. Now the disciple. Това е духовният учител. А сега ученикът. So a disciple is one who, like it says here, upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshana. The disciple is one who wants to come near, he wants to approach the spiritual master and receive from him this precious knowledge of that Krishna has given in Bhagavad Gita. Ученикът, това е човек, който иска да се обърне към духовен учител, както се казва тук, Упадекшанти тегянам гяни на статва Даршинаха, за да постигне това, да получи това скъпоценно знание, изложено в Бхагavad Gita. So, tad vigyanartha sa evam guru vibagat chet. It is stated in the Svetashvatara Upanishad that one who desires this knowledge, one who is inquisitive to know the absolute truth, then eva vigachet. That means he must approach the spiritual master and take shelter and learn from him. There is no other way. В Светашватара Упанишад се казва, че този, който проявява интерес и се стреми към знанието за абсолютната истина, трябва непременно да се обърне към духовен учител, да приеме подслон при него и да изучи абсолютната истина. Eva vigachet. This is the imperative form in Sanskrit. It means you must do this. Ева vigachet, това е повелителна форма в санскритски език и това означава, че човек трябва да направи това. It doesn't mean maybe, it doesn't mean, well, it would be nice if you did it. Yes, you should do it. It says you must do it. Това не означава, може би, вероятно би било хубаво, а означава, трябва да направиш това. So, to approach the spiritual master, how to do that practically, Krishna is describing in this verse. И така, как на практика да се обърнем към духовен учител? Това Кришна обяснява в този стих. So, the word is used, pranipatena. Pranipatena means to approach very submissively. Actually means specifically to offer obeisances. Тук използвам думата пранипатена. Това означава, че човек трябва да се обърне много смирено и всъщност означава да отдаде почитание. People wonder why this is going on, that some young person from our modern Western society is coming up and placing the whole body down on the ground before a guru and reciting prayers. What does this mean? Хората се чудят как е възможно млади хора от нашето съвременно западно общество да идват пред някаква друга личност, да се просват цялото си тяло пред нея и да произнасят молитви. Те не могат да разберат какво означава това. People wonder if this is some sort of foolish custom, some kind of blind following, but it is not. Хората предполагат, че това е някакъв глупав обичай, че това означава просто сляпо следване, но всъщност не е така. Just like these boys and girls, they're all educated in the Western culture. They've all learned to think independently.
Ето тези момчета и момичета, те всички са получили образование в западната култура. Те всички са научени да мислят независимо и самостоятелно. But they've actually come to the final conclusion of intellectual inquiry into the meaning of life. Но всъщност те са постигнали окончателното заключение на всички интелектуални стремежи, целящи откриването на смисъл на живота. And that conclusion is that this human body has no other purpose except to engage in the service of the absolute truth, Sri Krishna and Krishna's representative, who is giving the absolute truth. И това заключение, че човешки живот няма никакъв друг смисъл, освен да се посвети на служене на абсолютната истина или Шри Кришна и на представителя на Кришна, който дава тази абсолютна истина. So Pranipat, when they come and they offer full obeisances, is simply the demonstration of this understanding. They're placing the body down on the ground and saying, "Here is my body. It is at your disposal. I am offering the services of this body to Guru and Krishna." И така в Пранипат, когато те дойдат, отдадат почитание, с това всъщност те показват, че са разбрали това. Тоест, те предлагат тялото си, те казват, аз предлагам служенето, което мога да извършвам с това тяло на теб. And then pariprashnena, this word is used. Pariprashnena means to put submissive inquiries След това е използвана to the lotus feet of the spiritual master. думата парипрашнена. Тя означава да се задават смирени въпроси в лотосовите крака на духовния учител. Why must we inquire? Because we are in darkness. Защо трябва да питаме? Защото ние се намираме в мрак. And as I said, one who is intelligent among men, he does not want to remain in darkness. И както казах, тези хора, които са интелигентни, те не искат да останат затънали в мрак. So we inquire according to our lack of understanding, according to our doubts. We are putting questions to he who is qualified to remove these doubts. И за това ние запитваме, според своята липса на знание, зависимост от съмненията, които имаме, ние запитваме човек, който може да отстрани тези съмнения. Spiritual master is worshipable because he opens our eyes by his answers. He opens our eyes which were blinded by ignorance. И както се казва, духовният учител отваря очите ни със своите отговори. Той отваря нашите очи, които са заслепени от невежеството. So, in this way, understanding, real understanding or realization arises in the heart of the disciple. Just like when the night ends with the rising of the sun on the horizon. И по този начин в сърцето на ученика изгрява знание и истинско осъзнаване, по същия начин, както нощта свършва с изгрева на слънцето на хоризонта. And then finally, sevya. Sevya means to render service. The disciple, he knows well that there is nothing else, no other purpose for my existence except to serve Krishna and serve Krishna's devotees. И накрая севая. Севая означава отдавано служене. Един ученик знае, че неговото съществуване няма никакъв друг смисъл, освен да служи на Кришна и на предано данните на Кришна. And this service it is natural personal relationship. By service, spiritual master becomes inclined to shower his blessings upon the disciple. И това служене всъщност стои в основата на тези естествени лични взаимоотношения и това служене кара духовния учител да излее своята благословия. So these three ways, by offering obeisances, by putting submissive inquiries, and by rendering service, the disciple attracts the mercy of the spiritual master. И така по тези три начина, като отдава почитания, като задава смирени въпроси и отдава служене, ученикът привлича милостта на духовния учител.
These three items are the practical demonstration of sincerity. И тези три неща показват на практика неговата искреност. So, by this, it is stated, Yasya Devi Parabhaktir Tatadeva Yatagaro Tasyaiti Kahiti Shaktam Prakashante Mahatmanam. When one has this firm faith in spiritual master and in Krishna, then automatically by the grace of Guru and Krishna, he realizes the full meaning of all the vast and esoteric Vedic knowledge. Казано е, че когато човек има такава твърда и неотклонна вяра, то тогава по милостта на духовния учител и на Кришна, той осъзнава напълно смисъла на цялата необятна и езотерична ведическа литература. The essence of transcendental wisdom becomes manifest in the heart. В сърцето му се проявява същината на трансценденталната мъдрост. There's a nice narration from Chaitanya Charitamrita about Lord Chaitanya's visit to South India, to the great temple called Sri Rangam. Има една много хубава история от Чайтания Чаритамрита, в която се описва посещението на Бог Чайтания в Южна Индия, в един храм, който се нарича Шри Рангам. So, at the Sri Rangam temple, Chaitanya Mahaprabhu saw a Brahmin who was reciting Bhagavad Gita every day. В този храм Чайтания Махапрабху видял един браман, който всеки ден четял Бхагавад Гита. And the Brahmin was, practically speaking, the Brahmin was illiterate. He could not pronounce the mantras of the Bhagavad Gita correctly. И на практика този браман не бил добре образован. Той не можел да произнася мантрите на Бхагавад Гита правилно. But still, he was trying to recite. He was going through the pages of the book, and although he couldn't read, he was trying to anyway. And people would laugh. Oh, what is this Brahmin trying to do? He's just making a fool of himself. Но поне той се опитвал, той обръщал страниците на Бхагавад Гита и макар че не можел да чете, той продължавал да се опитва и макар че хората му се смеяли и го мислили за глупак. But Chaitanya Mahaprabhu observed this Brahmin and saw that as he was reading these verses in his broken way, he was overwhelmed with spiritual ecstasy and tears were flowing from his eyes. Но Чайтания Махапрабху забелязал, че докато този браман четял погрешно, по своя си погрешен начин Бхагавад Гита, той бил обхванат от екстаз и от очите му течели сълзи. So Lord Chaitanya asked the Brahmin, my dear sir, why daily, although you are not very well educated, why you are trying to read Bhagavad Gita? И Бог Чайтания го попитал, защо се опитва всеки ден да чете Бхагавад Гита, макар че не е добре образован? And the Brahmin answered, because I was ordered by my spiritual master to daily read Bhagavad Gita out loud before the deity. So I'm doing this. И браманът отговорил, че това му бил поръчал неговия духовен учител, да чете всеки ден Бхагавад Гита на глас пред муртите. So Sri Chaitanya was very pleased to see this Brahmana's firm conviction in the order of his spiritual master. Then Chaitanya Mahaprabhu asked, so why you are crying as you attempt this reading? И Шри Чайтания с много голямо удоволствие забелязал твърдата вяра на този браман в наставленията на неговия духовен учител. И след това той го попитал защо плаче докато чете. So the Brahmana replied, although I cannot read and I cannot understand this Sanskrit verses, as I try to read, in my mind the vision of Lord Krishna and Arjuna
on the chariot appears. И Браманът отговорил, че макар че не може да чете правилно, докато се опитва, в неговия ум в своя ум той вижда Кришна и Арджуна на колесницата. And Krishna looks so very beautiful, taking the reins of the chariot to drive Arjuna out into the middle of the Kurukshetra warfield. И Кришна изглеждал толкова красив, поел поводите на конете в ръце, за да отведе Арджуна на средата на бойното поле Курукшетра. And I become overwhelmed with bliss, thinking how the Supreme Lord, who is all-powerful, who is independent, still, by the love of his devotee, he becomes the chariot driver of Arjuna. И Браманът казал как бил обзет от блаженство, само защото виждал как Върховният Бог, който е всемогъщ и който е напълно независим, само заради любовта на своя предано даден Арджуна е станал негов колесничар. So Lord Chaitanya embraced that Brahman and said, "You are the best scholar of Bhagavad Gita." И тогава Бог Чайтания прегърнал този Брамана и му казал, че той е най-великият учен върху Бхагавад Гита. Because you have actually realized the essence. The essence is rati. Rati means that the mind, the heart, becomes attracted to Krishna, bound up to Krishna in love. Защото той е познал същината на Бхагавад Гита, а тази същина това е рати. Това означава, че умът и сърцето се потопяват в любов. So, Shushusho Shardhanasya Vasudeva Kataruchi Shanmahatsevya Vipra Punyatirtana Shevana. Therefore, we should hear very faithfully from a spiritual master and render service to him. Затова ние трябва с голяма вяра да слушаме духовния учител и трябва да му служим. Even if we are very unqualified, as this poor Brahmin could not even read properly, but still he heard his spiritual master's order and with great faith he tried his best to carry it out. Дори ако ние сме лишени от всякакви особени качества, както този беден Брахман, на който не можел дори да чете правилно, но той с много голяма вяра изпълнил тези наставления. And Vasudeva Kata Ruchi, this way, Ruchi, this taste, to hear more and more about Krishna, and become fully absorbed in the nectarian descriptions of Krishna. This arises in the heart. И тогава в сърцето се появява ручи. Това е този вкус да слушаш все повече и повече за Кришна, да знаеш все повече и повече за Кришна. So that is actually the essence, the essential realization of all Vedic knowledge, that we simply become attached to Krishna. Ето това е същината. Това е най-важното в разбирането на цялото ведическо знание. Ние да станем привързани към Кришна. So this treasure of the essence of Vedic knowledge is received from the spiritual master if one follows Krishna's directions given here. И това съкровище, тази същина на цялото знание може да се получи от духовния учител, ако човек следва наставленията на Кришна, дадени тук. We should not try to invent our own method of getting the mercy of spiritual master. Ние не трябва да се опитваме да измисляме свой собствен метод, по който да получим милостта на духовния учител. That will nullify whatever good we have attained by coming into the association of spiritual master. Това ще унищожи всичко добро, което ние сме постигнали в общувайки с духовен учител. So, anyway, this is why Krishna is describing so nicely what one should do, so that we will not make this mistake. It is called Guru Avagya. Guru Avagya means the mistake of approaching a spiritual master as if he were just some worldly teacher giving worldly knowledge.
Както и да е, тук Кришна обяснил какво ние трябва да направим, за да избегнем една грешка, която се нарича гуру авагия. Гуру авагия, това означава да се обърнеш към духовен учител като към светско лице, към светски учител, който преподава светско знание. In mundane education, the students, they may be able to cheat their teacher in different ways. Учениците, които получават светско образование,